Council, we may continue, please, if we're ready. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Welcome back, Mr. Sowe. Mr. Sowe, ñu ngi la dalalaat fii waat. Thank you, Lead Counsel. Jërëjëf, Lead Counsel. Before the break, we were talking about the powers of the NIA. Balaa ñoo dem noppale ko woon ñu ngi doon waxtaanee fii doole yi nga xamante ne loolu la NIA bi amoon. Especially with regards to private citizens. Sakatuma bi nga xamante ne dem na si ñi nga xam ne ñoo nekk doomi réew mi fii. And we referred to sections of the decree. Te waxtaanee nañ tamit loi yi nga xamante ne dañ ko wax ak seen gémmiñ. In particular, section 10. du mel ni bunti loi bi nga xam mooy fukkeeli bunti loi bi. Which talks about the power of staff of the agency. Loolu waxtaanee na doole yi nga xamante ne ñuy liggéey si bunti NIA bi seen doole bi. Especially the power to arrest and detain. Sakatuma li nga doole bi nga xamante ne moo nekk comme mun nañoo téye nit ba pare ñu denc la tamit. For investigation. Pour ñu mun a gestu mbiram. Any person within the territorial boundaries of the country. ñu mun a gestu mbiri kenn ki nga xamante ne mu ngi nekk si biir réew mi fii. Who is suspect of having an intention to undertake or is actually undertaking activities that are inimical to security of the state. mu nekk ñu gestu mbiri ki nga xamante ne foog nañ ne dafa bëgg a def li nga xamante ne ni dina indi loraange si wàllum kaaraange bi fii si réew mi. Or to the welfare or economic well-being of persons living in the country. Wala si nit ñi nga xamante ñoo dëkk fii si réew mi jafe-jafe yi nga xamante loolu la borom wala naa indil. I don't know where the persons living within the country is interpreted as general population, or can it be interpreted as one single individual? Ndax loolu soko waré wax da nga wax ne rek ben nit la wala mbolo mi yépp ñi nga xamante ñoo dëkk ci réew mi fi. But it's a phrase that has continued to be used in this legislation. Waaye dafa nekk kaddu bi nga xamante continuer nañ di ko use ci bunti loi bi nga xamante moom lañ bind nii. But you did agree with me. Waaye nangutoo nga ak man ne. The NIA was being used in dealing with private matters between citizens. NIA bi ñu ngi doon jëfandikoo ak ñoom ñuy def liggéey yi nga xamante moo nekk ñu nekk fii ci doomi réew yi nga xamante ñoo nekk fii te jotee ak seen yeneen moromi doomi réew. No, nit ñi ñu ngi doon jëfandikoo NIA di leen dugal ci loo xam ne ay jafe-jafe la seen diggante ñoomi neen. So we agreed on that. Agreed. Nangu nañ am nañ nangu too ci loolu. Waaw. Dëgg la. Yes, I know you soft spoken like me. Am naa ne sa wax. So you have to project. All right. Thank you. Wax bi dafa weex torop comme man waaye dama bëgg nga yokk sa baat bi sooy wax. I noticed that the act. Man gis naa ne bunti loi bi nga xam ne loolu lañ binda. The decree for that matter. Moo nekk loi bi nga xam dañ ko wax ak seen gémmiñ. Has made provision for regulations to be adopted. Dafa am sarta yi nga xamante loolu la teral yu ñu war a jël. To more effectively implement the decree. Pour nga xam ne mu mun a def loi bi nga xam moom lañ taxawal ak seen gémmiñ mu mun a dox nu mu waree. As far as you know, is there a National Intelligence Agency regulation? Ndax yow ni nga ko xamee am na bunta bi nga xamante ne moo nekk si wàllu NIA bi te ñu ngi seetu si xam-xam yu xarañ yi. No. Is there any NIA regulation? Ndax am na benn sarta bi nga xamante ne mu si bunti NIA bi. No, am na beneen loi boo xam ne NIA ñoo ko bindal seen boppa boo xam ne loi bi mag bu NIA bi moo leen jox doole boobu pour ñu def ko.
do you have NIA regulations? Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. I think if anything that exists is the code of conduct. Foog naa lépp loo xam ne am na mooy ni ñu war a doxee ni ñu war a doxalee seen bopp. Which is about looking at the code of conduct of which year? Well, I may not be able to remember offhand, but I know the service has a code of conduct that. Xëy na du ma mun a fàttaleeku bunta boobu waaye nag am na sarta bu demee ci wàlla boobu mooy code of conduct mooy nit ki ni nga war a wane sa boppa ni nga war a yóbboo sa boppa. The investigations team of the commission ñi nga xamante ne ñooy gestu fii ci commission bi received information that there is NIA regulation. Jot nañ ay xibaar bu wone ne am nañ NIA am nañ loi bugi loi of 1997. ci lu dem dibi 1997 la loi boobu taxawoon. It could be done. I'm not in possession of any. Mun na but I can find out. Mun na am waaye man aw ma ci benn waaye mun na seetlu ma xam. And my understanding is that you have a copy. Man nu ma ko xamee mooy yow yaa ngi amee benn copy. Well, it could be in the cells in the. My information is that you know that you have a copy. Man luma si xibaar lu ma am mooy moo nekk ne yow xam nga ne yaa ngi amee copy bi. Well, maybe, but it's not something I am quite related. But Mr. Sowe, how can you have something? Yo, Mr. Sowe, naganga muna ame dara. And you don't even know that you have it, and this is one of the most important tools that you have to use for the administration of the institution. Yo ngane xamulo ne yang ko amé té lolu gaanay la bi nga xamanté mom nga wara jëfandéko pour def sa liggéey ci période bu liggéey kay bobu. Truly, I wouldn't lie to that, Mr. Counsel. I may have it in the collection of files in the office, but it's not a day-to-day book or material that I refer to. Munna am mun ci book yi nga xamne mang len amé ci téré yi ma amé waye nak nekul mbir bo xamne bes bu nek dama ko wara jëfo. Well, on the contrary, it should be a matter for everyday use because this should govern what the NIA should do. Li dafa nek li nga xamane war nga ko amé bes bu nek ngir li moy woné yeen NIA naka ngeen wara défé sen liggéey. It shows what you can do and what you cannot do. Dafa woné yow yeen li ngeen mëna def ak li ngeen mënuta def. And noted. Bayina ko xel. Would you make a commitment to the commission to look into it and bring it to the commission tomorrow? Ndax bu nga def ay jéego pour nga gis ne rek indi nga book bobu nonu fi ci kanami commission bi. Certainly. Waaw deugal. Thank you very much. Counsel, while he's doing that, is it possible to have an account of the instruments involved? First, you have sections 191, paras 1 and 2 of the Constitution. You have the 1995 decree that Counsel has been reading from. You just mentioned a code of conduct. Is that all the instruments that you have to run the National Intelligence Agency? No standard operating procedures, no rules of procedure, no recruitment of staff procedures and other things? If those instruments exist, then what he's asking for, to get copies of those, if you don't mind, if you can get them tomorrow. But can you just elaborate on this point a little bit? What instruments, both the primary ones and the subsidiary instruments as well? Please. Thank you, Mr. Chair. We will provide. We will go back to our material collection and we will provide as available. Certainly we will.
You have our cooperation on that. Dinañ seet téere yi ñu amee ba pare dinañ ci dugg a seet ba pare li nga xam ne am nañ ko dina fexe pour isi leen téere yooyu yi nga xam ne maa ngi ko amee loolu mbir la boo xam ne nangu naa ko. What is a bit... Council, you may continue, please. Thank you, Mr. Chair. What is a bit disturbing to me is the suggestion that it may not exist. And the commitment to give only that which exists. So that puts us in a position that at the end of the day, we may be given a fait accompli. We don't want them to have this, so as far as we are not concerned, it does not exist, and therefore it's not given. Of course, I have every confidence that you would do what is right, but I don't want to leave the possibility that we could be played. Lolu lim tek moy buguma seet mbir mi ñe pour ñu seet ne comme que lii nekkul loo xam ne dañ ko soxla bu baax a baax wala dafa am soxla ba mu ëpp. Let me say it in Wolof. Waaw, okay. I made a very long speech, so I may have lost you along the way. Yes, that's it. Thank you. I'm sorry about that. Li ma doon wax mooy ne buguma rek ñu tënk mbir mi ci ne dinañ leen jox liñ am te waxu leen ñu lan ngeen am parce que suñ ko bàyyee noonu nit ki mën nañoo wax rek ne su demee ba seet ne lii de suñ ko joxee nekkul lu ñu arrangé ñu goma seen bët ci ne am nañ ko jox ñu liñ yaakaar ne moo leen di dimbale ñu ne ñu lii lañ am yaakaaruma nag ne yow di nga def loolu parce que am nañ yaakaar ci yow ne di nga def lu jub waaye ba tey rek nañ xam lan ngeen am ba pare su ko defee ñun duñ gasal suñ bopp pax suñ xamee li ngeen am ba pare mu leer ñu rek ne li ngeen am dina ñëw so su ko defee ñu bañ koo bàyyi ci yaakaar naa ak góom naa ñu teg ko rek ci lu wér so you have your legal officer here. He should be able to confirm to you whether there are NIA regulations. Ka fi yena ngi amé ki nga xamantene mo leen dé digal ci walén loi bi nu mo doxé fofu ci NIA bi koku légui mën na la wax ndax yena ngi amé bëgg loi bobu nonu nda amu leen ko. You may confer with him. Mën nga ko laaj pour mu léralal la. Turn off the microphone. We don't. Yes. Thank you, Mr. Lead Counsel. Jerejef Lead Counsel. I've just been informed that all we have is the Decree 45 and the Code of Conduct, and there is no regulation. Liñ ma wax ni légui amna xibaar ne am nañ sarta bi ñoo oyé Decree 45 ak Code of Conduct ñaar yoyu am nañ ko xibaar bobu lañ ma jox ni légui. All the same, we have a full commitment to provide what we have. I can assure you. Dina la dëgëral ne liñ am lépp dinañ ko génné té dinañ leen ko jox. Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. You joined the institution in 1995. Yaa ngi dugga NIA door fa liggéey ci atum 1995. Correct? Ndax du loolu? Correct. Dëgg la. And you don't know in 1997, you don't know whether or not in 1997 you passed regulations governing the work of the institution. Yow xamuloo ndax atum 1997 taxawal ngeen ay loi yi nga xamantene moy omba seen liggéey bi. No. Did it? But you worked at various units of the NIA.
waaye yow liggéey nga si béréb yu bari foofu noonu si NIA. dëgg la. And how that work was to be done would undoubtedly be governed by the regulations. léegi liggéey boobu naka lañ ko mën a defee mu fekk bu buggi loi boobu noonu teewut wala ameew leen ko. Well, I think what was most available or widely referred to is the decree. li ma xalaat mooy li nga xam ne moom lañ am te mu gën a yaatu mooy décret bi. And I want to say, I think this is a good observation as we going through the reforms. yaakaar naa ne li seetlu bu baax la ci wécceeku yi ñu war a am. Bring in as part of the operational and institutional strengthening of the service. li nga xam ne dafa yokk liggéey bi doole ak li ko gën a dëgëral liggéey bi ni mu war a demee. And all the reason why we now have, a legal department to see that matters of legality and compliance are integral part of what we do. te looloo tax ñu am bunta boo xam ne taxawal nañ ko mooy bunta boo xam ne moo saytu sarta yeeg luwaay yi nga xam ne ñun noonu lañ war a doxee te loolu bunta la boo xam ne dafa gën a dëgëral suñu liggéey bi ak liñ war a def nam war a demee. Perhaps when you go back, you should make arrangements to do a thorough search. léegi bi soo delloo na nga def ay jéego ngeen gis ne wiste ngeen bu baax pour mun a jot si book bi. So that you can come back to the commission with something concrete. nga gis ne nga mun a delluwaat si commission bi fii soo fee ñëwaat nga ñëwaat ak lu dëgër. Assault. Thank you. dëgëral naa loolu jërëjëf. Thank you very much. So we have agreed that operationally the NIA should not be involved in drug detection and interdiction operations. léegi fu nangutoo nañ ne comme NIA bi waruñoo dugg si dara li nga xamante ne dafa dem si wàllum drogue nu moo doxee ak dox si kanam ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum drogue nuñ ko war a amee fii si réew mi moo nekk drug squad. Mr. Lead Counsel, if you will permit me to elaborate a little bit on this matter. Lead Counsel, ndax di ma jox doole ma gën a setal mbir mi nii. Drugs. Being a threat to national security. mbir la boo xam ne mun na isi yaaxa ci mbiri karange réew mi. And the intelligence having a key role on collection and investigations of such threats. bunti liggéey kaay suñ bunti secret bi am nañ taxawaay pour seetlu ak dajale xibaar boo xam ne moo demee ci boor boobu. I think it is and it would be advisable. te foog naa lii dina nekk loo xam ne nit mun na koo mun naa yaakaar ne mbir la boo xam ne dafa ànd ak aida. For drugs to be matters of intelligence interest. pour mbiri drogue mu nekk mbir boo xam ne bunti liggéeykaay secret bi mun koo seet mun nañ koo toppa. Because of its, among other things, it's the existing nexus between drugs and terrorism. If you look at the Sahel and West Africa, you look at the terrorist organizations and the fundings, there are established findings that there is a close nexus, close correlation between drug trafficking and terrorism financing and terrorism activities. Because boo seetee mbir mi ci suñ tunda bii nii place yi nga xam ne ñu ngi am ay tafaar yu garaaw mel ni terrorisme boo seetee ñooñu terroriste yooyu fi ñoo jëlee xaalis ak seen am seen koom-koom fi moo jógee boo ko seetloo lu bëri mu ngi mingoo wala mu ngi jaxasoo ak mbiri affaire yi drogue jaayam drogue ak doxalini drogue boo loolu bokk na ci. And the Gambia being a West African Sahel country. Gambia mu ngi nekk ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Sahel bi ci Afrique sowu jant.
I would advise or maintain that drugs related threats be a collection priority for intelligence services. Because in collaboration with lead agencies, in this case in the Gambia, with the Drug Law Enforcement Agency. Drug Law Enforcement Agency. Mr. Sowe, perhaps if you are willing to answer my questions more directly. Mr. Sowe, dina buga bu fekke di nga mëna tontu suma laajay comme luma la laaj nga tontu lolu. Instead of nibbling around the edges, mo gën nga dem di woralu ci boori laajay bi you answer my questions more directly, perhaps maybe the answers would be shorter and more precise. Bo tonté luma la laaj rek da nga gis sa laajay bi sa tontu bi dina nekk tontu bu gàtta sax. My question was not that the intelligence agencies should not collect information. Suma laajte bi nekkut ne dama wax ne mbootaay NIA bi waru ñoo nekk ñi nga xamantene dañoo mëna jël ay xibaar diko dajale. My question is about actual drug enforcement operations. Luma la laaj moy mo nekk ne ñi nga xamantene ñooñ la loi dolel pour ñu gestu walum drogue. Drug enforcement operations. Pour ñu def liggéey bi nga xamantene comme di wor jaaykati drogue yi di leen japp ak affaire yoyu lolu nekkut liggéey NIA. Drug enforcement operations is not a matter for the NIA, that is a matter for the police and the National Drug Law Enforcement Agency. Do you agree with that? Lolu ñu amé liggéey bobu mo nekk police ak ñi nga xam moy drug squad bi. I think Mr. Lead Counsel, given that the NIA Lead Counsel boss NIA empowered on matters of terrorism, and taking the correlation, for example, from a national regional security standpoint of drugs and terrorism and other threats. Bo setlo mbiri drug ni mel si tunda bi ak yenen mbir yi nga xamne ñu ngi joko ci mbiri drug ni mo doxé ak limo isi ci tunda bi. And the fact that drug is also a crime. Te seet ne drug tamit ci ñu bon jëf yu bon la boka. I think collecting on it, which could even go to the extent of arresting to obtain information, could be carried out by the intelligence service. Intelligence service then by the powers conferred on it by this decree. Well, Mr. Sowe, if you do it, Mr. Sowe, you would be doing it in excess of your authority. You would be overstepping your authority and getting into the responsibility of the NDLA and the responsibility of the police. So ko defé di nga def sa liggéey bi mu upal loxo ci fi nga xamane fofu lañ la amal di ko passé ngir lolu liggéey la pour police yi ak drug squad. I think collecting information di dajale ay xibaar does not extend to operational activities like arresting and detaining. Bokut ci li nga xamantene liggéey yi nga xamantene drug dealers, that is not. Otherwise, there is no need for NDLA. It's like you are duplicating responsibilities. Government does not operate like that. There has to be certainty as to the areas and spheres of responsibility. I think
I think those are useful lessons that could be learned. Foog naa yooyu ay mbir la loo xam ne lu am solo la li nit mun a jànga. Before we talk about the lessons, wala ñoo wax lu ñu war a jànga. there has to be an acknowledgement of the facts. dañu war a nangu li nga xamante loolu moo nekk di xew. And then the lessons would derive from those facts that have been accepted and acknowledged. léegi dinañ mun a jàngee si li nga xamante ne loolu moo xew. So now let's first take it step by step, acknowledge the fact that this is what used to happen and it ought not to have been happening. léegi nañ nangu mbir yi benn benn comme ne lii moo daan far di xew te warutoon a xew. And then we would take the next step to learn from it, to draw lessons. ñu ñoo jël beneen yoon waat pour ñu mun a jàngee si loolu. But let's go back to the first step. waaye nañ njëkk a dooree si njëlbeen ba. Do you accept it used to happen and it should not have been happening? ndax danga nangu ne daf daan xew te warutoon a am. Well, it used to happen. Daf daan di am. It should not have been happening. warutoon a xew. Yet it was happening. waaw dëgg la mu doon di am. I like the way you think. You still refusing to say that it should not have been happening. bugan kontaan naa trop si ni nga xam ne noonu nga dee xalaatee comme yaa ngi wane ne mu ngi doon xew yaa ngi bëgg a wane ne mu ngi doon xew waaye bëgguloo nangu ne comme mu ngi doon xew. I said it for you, expecting that you would endorse it. dama ko wax pour nga gis ne yow nga mun a nangu loolu. But you sidestepped it and said something else. waaye nga génn si loolu nga wax leneen. It's interesting. It's nice. It would have been nicer without the interpretation. But you agree it used to happen, yes? Yes, it used to. yow nangu nga ne comme daf doon xew waaw. It was wrong. warut. Well, if you can kindly guide me, Mr. Lead Counsel, with this document that we have in place. su fekkee ne Lead Counsel di nga mën a yóbbu ak kayit bi nga xam ne moom moo nekk nii. which says, like, if you look at the powers of the service of the agency, then arrest or detain any person for investigating in relation to any serious or economic crime. li mu wax mooy mun nañoo jàpp képp koo xam ne mu ngi def mbir boo xam ne mun naa isi jafe-jafe ci mbir boo xam ne mooy ay tafaar si réew mi. Yes, but if you are given that power and your brother is giving the power to arrest drug dealers and people who deal in drugs, you would want to leave the issue of dealing with arresting drug dealers to him. Yes. And not to venture into that realm. Yes, well, certainly, like now, and that's why I was coming to the present. Before we come to the present, let's deal with the past. The correctness of what you do today depends on how we perceive what used to happen in the past. If it was being done correctly and properly, in accordance with the law, there would be no need to change. So we would only have to change it if it was being done wrongly. If it ain't broke, don't fix it. So let's go back. It was wrong. It was unlawful. The NIA was overstepping its authority when it was delving into drug dealing issues. If you will permit me once again, Mr. Lead Counsel. And again, certainly this process allows such. The NIA could arrest
investigate. NIA mun nañoo jàppa ba pare gestu. I want to think it is for that reason that they were involved in the drugs matters, because it comes out as a crime. So looloo tax foog naa ñoom ñu ngi duggoon ci mbiri affaire yi drogue parce que mbir la boo xam ne dafa ñëw ci yoon dafa feeñ ci yoon bu bon. But with an existing agency with the full mandate on drugs. waaw waaye comme que am na bunta bu taxaw boo xam ne ñoom ñu ngi leen jox doole boo xam ne ñoom ñoo war a doxal loolu. The NIA mandates by being principally a collector and analysis of intelligence. te NIA seen taxawaay mooy pour seetlu gestu dajale xibaar ak seet xibaar boobu lan la. Should have been. kon waroon naa nekka. Arrest if it required arrest. su fekkee ne war nañoo jàppa kon munoon nañoo jàppa. Investigate. ñu gestu. To collect more information, because investigations also is a collection, it's a means of collecting information. pour ñu mun a dajale xibaar parce que gestu tamit lim tekki mooy pour ñu mun cee gën a am ñu mun cee am xibaar boo xam ne dañ ko ci soxla. And as a background service, provide that information for the drug squad, the drug law enforcement agency to take the lead. ci kaw loolu xibaar yi ñoo dajale yépp kon mun nañoo jël xibaar boobu. jox ko beneen bunta boo xam ne ñoom ñoo lañ dooleel pour ñu def liggéey bi. In a sense, to protect your institution, you are now prepared to put the cart before the horse. léegi dafa nuroo nii pour nga aar sa bunti liggéeykaay bi yaa ngi jël saret bi teg ko ci kanami mbaam bi. Instead of you being olof boobu xaw naa doy waar waaye harama jéem koo faram fàcce ci olof mu ngi mel ni rek la féete ca gannaaw moom nga jiital mooy rek nga jël sareet bi ka ko ci kanami mbaam mi xam nga su boobaa mbaam mi du mun a dem o nga jël sareet bi taxa ko ci kanami fas bi xam nga boobaa du mun a dem. That's what I was trying to say in English. Why I say that, Mr. Sowe? soo gisee ma wax lii Mr. Sowe. You cannot and should not and ought not to be the lead agency in pursuing, arresting, detaining drug dealers. Luma yow waru nekkul sa yelleef waroo koo def pour ngeen toppa ñi nga xamante ñoo nekk di jëfandikoo ak drogue ngeen téye leen ngeen leen a denca tamit loolu bokku seen liggéey. And it ought not to be the procedure that you would take the role of the lead agency, do the interdiction, investigation, arrest, detention, and then invite the drug law enforcement agency. It should be the reverse. Warta bokk ci seen liggéey ngeen jàppa nit ñi dencal leen ngeen gestu ba pare boo leen pare ngeen jokko drug squad bi warta demee noonu ci beneen anam bi la war a xewee. The drug squad should in fact be supplying you with information that is gathered, and you use that as the basis for your work, which is collection and analysis. te yéen sax drug squad ñoom ñoo dem waroon a dem di dajale ay xibaar suñ ko dajalee ba pare ñu jox leen ko yéen ngeen gestu ngeen seet ko bu baax ngeen mun a dajale seen xibaar yi. Isn't that what is contemplated if you juxtapose these two legislations together, the drug law enforcement, the law enforcement agency law, vis-a-vis the NIA decree 45? ndax lii yëpp boo ko xoolee diggante loi bi nga xam moo ëmb wàllum drogue ak yéen seen liggéey bi ndax foog loo ne nii la war a dem xewee woon. Thank you, Mr. Lead Counsel. I hope it doesn't look like we are belaboring or making us belabor this point with all respect to this commission. jërëjëf Lead Counsel waruta dafa mel ni ñu ngi wóoraalu ci benn mbir mi te gis naa ne noonu waratu demee noonu ci ñu nekk rek taxaw ci benn taxawaay bi ci benn mbir mi di ci wax. I think when it comes to collection capacity foog naa su ñëwee pour dajale and orientation,
on collection, the intelligence service is ahead of the institutions. But I'm not talking about collection of intelligence. And on that we agree. On collection of information, NIA can be the lead. And even on specialized issues like drug matters, you want to depend on the lead agency to be supplying you the information for collection and analysis. My point is, the NIA should not, must not, ought not to be in the lead of dealing with or operational activities for drug trafficking. You agree? Yes. Ought not. You agree? That's it. Yes. Finally, thank you. But of course, we will come back to this. And you know we would come back to this. And that is why it was difficult to get this yes from you. But finally, we got it. I will note it that you said a big yes, that it was not your area of responsibility. Thank you. And now let's go to immigration. Just like we accept that there is this direct relationship between drug trafficking and terrorism financing, there is also that relationship between immigration and terrorism. We agree that. But would you also agree that it is not the role of the NIA to be going around dealing with the issue of immigration, illegal immigration, and illegal emigration? Bokku ci liggéey NIA ñu dugal seen loxo ci li nga xamantene mo nekk yeneen bitim réew doomi bitim réew yi nga xam dañ dee dugal ci suñu réew mi fii naka lañ fi nekkee ak seen wàllin kayit ndax am nañ kayit yu jag loolu bokkul ci liggéey NIA. Like immigration enforcement for that matter is not an issue for the NIA. tey gis nga comme naka la immigration naka lañ war a doxalee seen liggéey loolu amul dara lu moo defaa NIA. No. You agree? No. I agree. Wow, but why? The NIA used to be very, very involved in the issue of illegal migration to Europe. True. Wow, in fact, the information we received was that the NIA was receiving funds from foreign governments to assist it to deal with that issue. When I say these things, I'm not necessarily referring to your tenure as DG. In fact, we have no authority to investigate your tenure as DG. Because our mandate stops at January 2017. So when I see this, I'm referring to the period before your appointment as Director General. Suma gis li luma wa moy mo nek li nga xamantene mo xewon yow bala nga nek fofu nonu njit. But you are on the seat now. Wa yow ya nek ci togu bi legi. So you have to deal with this. Yow ya am pour def ak leader. Well, thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel.
threats mbiri jafe-jafe yi of the national security or national interest li nga xam ne mun naa jublu ci suñ kaaraange réew mi wala suñ to the well-being of Gambians li nga xam ne moo jublu ci Gambien yi ni ñu war a dëkkee is a priority collection loolu mbir la boo xam ne dafa war a kooyee comme ni ñoo dajalee xibaar yi for the service. bunti liggéeykaay bi I agree. nangu naa It's a matter for priority collection. moom dañ ko war a fulal be jox ko mu am solo trop. Perhaps maybe we should define collection here mun naa am ne nañ gën a for leeral our viewers, those sitting at home, to understand this technical language that is being used. ñi nga xamante ne ñu ngi toog ci kër bi di seetaan lu kaddu bu ñu wax ni collection pour ñu gën leen ko farang fàncal ñu mun koo xam. At least for us in our training, it simply means it's just gathering useful information for the purposes of analysis or for purposes of processing. Pour ñun suñ ñu ko jàngale moo nekk dañoo dajale ay xibaar rek ñu seega ko seegaat ko. And that is some basic office work. te loolu rek si wàllum liggéey la rek si office. Where the intelligence, that is the lead information, comes into the office. ñu si jamono bi nga xamante intelligence xibaar yi xarañ yi àgg nañ si suñ office bi. And that information is looked at from various angles. xibaar yooyu noonu dinañ ko seet si anam bu nekk. Credibility analysis. ndax jub na. ndax ñi ko wax fi mu jógee foofu déggu na. Plausibility of the information and all that. te xibaar bi tam num ñëwee ndax déggu na. That is what we are talking about. ñun loolu lañ nekk di waxtaanee. Do you agree? ndax nangu nga. Yeah. Speak up. Yes, Ms. Lead Counsel. Wow, Lead Counsel. I don't think we have any disagreement about that. fooguma ne am nañ benn ñaaka nangutoo si loolu. The NIA can look or collect any information that would have an impact or a bearing on national security. NIA mun nañoo dajale bépp xibaar bi nga xam ne gëm nañ ne mun naa indil jafe-jafe si suñu waarum kaaraange bi. Agreed. nangu na. My issue is not the collection of information. man lu ma waxtaanee mooy nekkut ne comme xibaar yi nga xamante ne loolu ngeen di dajale de. My issue is operational activities. man lu ma wax seen liggéey bi naka ngeen ko dee doxalee. déedéet li ma wax mooy jéego yoo xam ne ñu ngi koy jël yoo xam ne weesu na seen office ñu ngi génn nañ seen office dugg ci biir dëkk bi di def ay jëf yoo xam ne amul dara lum bokka ak dajale xibaar. So thank you. I am talking about operational activities. Immigration Department. Immigration ñoom seen boor. They have an immigration enforcement unit. ñoom am nañ bunta boo xamante ñoo seetu si loolu pour ñu xool nit ñi nga xamante ñu si biir réew mi fii te amuñ di seet seen kayit yi. The NIA should not be duplicating that function. NIA waruñoo dugal seen loxo si liggéey boobu. Do you agree? nangu nga si loolu. Well, I think foog naa ne. should be supporting that function. mun nañoo joxe ndimbal ci wàllu liggéey boobu. Even if there is an institution that should be supporting that function. su fekkee ne sax bu ne bunti liggéeykaay ñu ngi ko taxawal pour mu faral liggéey boobu noonu ñu doxal ko nu mu ko war a doxalee. At the operational level. si liggéey bi fu mu war a am. It should be the police, isn't it? Police yi ñoo si war a bokk su fekkee beneen liggéeykaay war na see bokk police yi la war a nekk. Well. Wow. again, we're going back to probe what might have informed the operations of the agency then. Matters of national interest, matters of national security. Again, should not have been the lead role, but certainly have a role to support the operations. But in doing those support, you also need to carry out operations on your own of collection.
waratu na nekk liggéey boo xam ne mooy liggéey bu kowe su ci suñu liggéey waaye nag am nañ yoon pour def suñu dajale xibaar ba pare ñu joxe ndimbal ci wàlla boobu. The intelligence primary product is its reports. Bunti intelligence seen bunti liggéeykaay bu njëlbeen bi mooy pour li ñu dajale. I am happy, Mr. Sowe, that you said this. Kontaan naa trop Mr. Sowe li nga wax nii. Its primary product is its report. Report bi mooy primary product bi. Yes, but what used to happen was that the primary product would be the arrest and the detentions. The product was the person in the NIA cell. Comme lu ma wax product si anglais comme yéen ni ngeen koo defee moo nekk ki nga xamante ne dugal nañ ko si kaso bi foofu. Déedéet. si NIA seen cell bi. man ak yow d'accord nañ ne yéen seen liggéey ci lum waroon ci lu ko daan feeñal mooy këyit goo leen binda wane ne nangam ak nangam day jot nañ xibaar boobu ne nangam ak nangam mooy am mbaa mooy nekkali am man maa ngi laa won ne seen liggéey du daan demee noonu yéen seen liggéey ca fam daan feeñee du wutoon ci këyit mu ngi daan feeñee ci nit goo xam ne ñu ngi ko tëj ne ko répp ca kaso ga te warut a demee noonu seen liggéey ci këyit la waroon a feeñee du wut nit kuñ ne répp ca kaso ga yéen ngeen indi ko teg ko fa. Do you agree with that? Agreed. I agree. Nanguna. But as I say, if you will allow me, Mr. Lead Counsel, in preparing that report, you need to conduct operations. You need to conduct investigations. In reaching that product. Yes, I agree. Okay, then conduct investigations. Conduct operations. Don't involve yourself in the arrest and detention of these people. That is a matter for another institution. If it was today, and retrospectively, looking at what obtained and how to get it better. That would be the way we would do business. And that is the test we are going to use to determine whether what happened in the past was correct or wrong. ñu def ko pour ñu mëna xam li nga xamantene xewon na demba ndax dafa jaadu ci yoon wala jaaru ci yoon. That's why we are telling you that it was wrong. Lolu motax ñu la wax ne lolu jaaduwut. And we have reasons for that. Ñun am nañ ay sabab ci lolu. To a lot of things to use this as a basis to dissect those particular events. Pour mbir bo xamne pour ñu gëna sétal ba pare tana lu set ci mbir yi doon di dox nonu pour ñu gën ko sétal. I think with what the law said. Fogna comme ni loi bi wax ak loi sarta biñ taawal ni lim wax. The arrest to investigate to obtain information was enough. Ak am xibaar dox na ni mi wara démé. From these powers of the staff of the agency. And by this decree. Even the process. There were excesses. There's no way we can justify those excesses. I say, but now if with all this, taking that this is what informed the actions then, Elite Council can guide me whether it would be proper for me to say it was not right to arrest, it was not right to detain,
lead counsel bi kon mun na maa wax lii nekkutoon yoon pour ñu jàppal nit wala nekkutoon yoon pour ñu taaj nit benn place. Well, we were going to go into those issues later. Dinañ dugg ci loolu ci kanam. But let's take Lamin Kabu for example. Nañ jël Lamin Kabu ci misaal. You led the operation for his arrest. Yow boko yow yaa jiite woon ci jamono bi nga ñu ngi ko doon dem jàpp. If you will permit me, thank you, Mr. Lead Counsel, for bringing this matter. Jërëjëf Lead Counsel ndax su fekkee ne dinga ma jox doole. Just answer the question. Tontul laajte bi rek. And then we would move on. I didn't lead the arrest of Kabu. Man jiitewoo ma woon ñi dem pour dem jàpp Kabu. Very clearly. I didn't. Ci lu set. Who led the operation? Kana njiitee mbir mi pour dem jàpp. Kabu was not arrested in an operation. Kabu biñ ko jàpp nekkutoon ci liggéey boo xam ne dañ ko pareeloon. How was he arrested? Naka lañ ko jàpp. Kabu was invited to the service. Kabu dañ ko ooyoon pour mu ñëw uyu si ci bunti liggéeykaay bi. Are you sure about this? Ndali leer na la. Well, that's yes, not the operation in which I led. Bokkutoon ci bunti ci liggéey boo xam ne man maa ko. If you will allow me my own. I will come to that. Okay. There were two things. The first was the sting operation. Very well. To scuttle a supposed drug deal. Exactly. That is the operation you led. It was subsequently that Kabu was invited to your office and arrested. That's what happened. That was what happened. Good. This operation, that sting operation, can you describe what happened just briefly? Thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. We receive actionable intelligence. You said actionable intelligence. Yes, on this matter. You are already arrogating to yourself the mandate to intervene and mount an operation. And that's why you call it an actionable intelligence. Do you agree? But this is where the issue is. There is a drug law enforcement agency. There is the police force. Both of them have the authority to deal with this. Your responsibility is collection and analysis of evidence. You left all that and mounted a sting operation on your own. Yes, Mr. Lead Counsel. Wow, Mr. Lead Counsel. That is where the problem lies. Maybe if I explain. The NIA exceeded its authority. Just like you said there were excesses. This was one good example of the NIA overstepping its responsibility. And stepping into the purview, the responsibility of another department or departments of state. Yes. Wow. Thank you, Mr. Lead Counsel, I think. Lead Counsel. Again. Drugs. Very drugs. Hard drugs. Hard drugs for that matter. Drug you gonna garau. Seeing what it did in the region.
We all agree. We all agree that hard drugs are bad. That is why the state outlawed them. We all agree that hard drugs can be the source of financing for terrorism. There is no doubt about the need to have this contained. The question is not whether the state must intervene. The question is who in the state is mandated, empowered, and expected to intervene. In this particular instance, that is the Kabu case. It was not the NIA. First, it was the NDLA. And next, the police. Your interest would have been to receive the information, analyze it, and send it to the relevant state institution that had the power to deal with the operational aspects of it. Do you agree? Mr. Witness, if you will allow me. Not Mr. Witness. Mr. Lead Counsel, if you, Mr. Lead Counsel. Mr. Lead Counsel. If you will allow me, I would want this discourse separately, if that is permissible. Because of the complex nature of what was involved in this matter. I'll give you 3 minutes. Would that be adequate? In camera? In camera. If that's permissible. On this particular... Does it have a national security issue? Complexity is not the test. Well, and not only if it has any national security implication, but also a current one. That's understanding we all had. It has to be a current one. If we're dealing with a historical matter, then we'll see how we handle that. But you may proceed, answer his question, and we see how we go. And I'll come back. There's some observation I really would want to bring some order to the proceeding that we're going through now. But go ahead, please. Oh, yes, well, in my view, it does have, but again, as current a current national security implication. If the answer is yes, we can approach the chair and quickly give him an indication, and then he would rule on the matter. I would have no objection to there being a short private session on that matter, if there is a real national security implication. You dem si chairman, then chairman def ndogalam. Bu defé ndogalam ba paré bu féké jarna tamit né dañ mën nañu watané ni ñu ni nen ñu dem ñu def lolu. Well, it does have concerning implications if I will be permitted. Well, concerning implication does not equate to a current national security issue. Su fekkee ne dafa amul ñi nga xamante dinañ ci dugal loolu amul dara ci wàllu amul dara lu moo def wàllum kaaraange.
You are the public servant here. You make the assessment and let us know. Well, that's my take. If you will permit me, we can come back to this matter if that's permissible. Mr. Chair, but before we leave it, can both of you just come for a moment? Yes, thanks. Thank you. Mr. Chair, perhaps maybe you just rule on the matter and then we go on lunch break and then we come back and proceed. Yeah. Mr. Chair, give me a sec. Yeah. I'm sorry, I did not quite say it that way. No. I cannot give instructions to the chair. No. I can only make suggestions. If you pretend to give instructions, you're going to get a lot of resistance. I wouldn't get away with that. But we will continue for 5 minutes on this point. We'll continue for 5 minutes before we take the lunch break. And please continue. Witness, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Council Summer question. Thank you, Mr. Chair. And on this particular operation, we got information that there were drugs in this country that originated from Guinea-Bissau. And they were the activity was being carried out in Brikama.
loolu ñi ko doon di liggéey ñu ngi fu mu nekk ni waxtu boobu ñu nga Brikama. And the intelligence report went to say te xibaar bi ñu jot dem na ba wane ne. some officers of the National Drug Law Enforcement Agency am na liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci drug squad. were complicit in this operation or in this activity. am nañ loxo ci doxalin drugs yooyu. So the service looloo tax ñoom seen bunta bi. came up with this operation. moo tax ñu ne nañ jóg ñu doxal liggéey boobu. And when I say service, I mean the agency. mooy su waxee ne service mooy bunti NIA. A sting operation. ñu jóg doxal ci mbir. That Lord attracted, if you like it that way. li nga xam ne moo wane comme niñ ko defee noonu. Of the dealers. te ñi nekkoon di jaay pour ñun niñ leen di jotee. An agreed meeting point. pour ñu mun a daje ak ñoom béréb. And that was finally, because it, according to the operatives report, comme ñun ñi ñu jox xibaar niñ ko waxee. The exchange between the operatives, the operatives and the drug dealers. mooy ñi jaay drogue bi ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey bunti nguur gi ni ñoo jëfoo ak jaaykati drogue yooyu ak ñun suñ liggéey bi ni mu war a demee. Went on for a time until they finally appeared on the scene. dox na ba waxtu ñëw na ba ñoom ñëpp feeñ nañ ci dajekaay boobu. And upon their arrival at the scene, te bañ àggee ca place ba. as the deal was about to be executed, carried out, these two drug law enforcement agencies appeared on the scene and interfered with the operation, which led to the escape of some of them. So, in hindsight, and on this particular operation, one could say that the agency's fear of probably not acting on this intelligence on its own was founded. For the fact that the intel has said that there were officers who were complicit in this matter. Drug officers, for that matter. And for them to appear at this scene adds up the fear that probably this intelligence was not acted upon, directly by the service or the agency, the objective of arresting these suspected drug dealers might have been compromised. So that is what happened on this operation. And there were gunshots fired? Yes, I understand there were gunshots fired. You know or you understand? You led the operation after all. But I was not on the ground when this particular exchange was happening. It was the team. It was the operative team. Man suma boppa taxawuma won ci bërepp bi dëgg waaye ñi jogoon pour dem def liggéey bi ñooñu. So gunshots. Do you do quartermaster functions after operations, whereby you check at the weapons
given to your personnel, the amount of bullets and what has been expended? Ndax yeen bu ngeen defé sen liggéey ba paré da ngeen dé wax quota master operation mo nek képp ku nek ki nga xamanté ki ngeen sante pour ñu den def liggéey ngeen jox leen ay gaanaay bokk ci bali fetali buñ démé def sen liggéey ba paré ñu ñëw ndax bali fetali yoy da ngeen ko dé sétane ngeen sét bal yi nga xamanté loolu ngeen leen jox loolu mo fa nek ak gaanaay yi ngeen leen jox tamit. Well, that is an SOP. loolu moy SOP. That means it is standard operational procedure. You do it as a matter of course all the time. Comme li dafa nek li nga xamantene sa yu nek rek da ngeen ko dé def. So back to Dr. Cissé's question, you have SOPs? Yegi delu ci Dr. Cissé lu mu laajé won. Da ngeen lolu da ngeen ko daan far di def rek. Da ngeen am SOPs. Am ngeen sarta yo xamne bind ngeen ko ne seen operation yi nangam ak nangam la doxé. Well, warna fa neka. Sorry, it should be there. In Wolof. That should be part of it. Yeah, but again, when it comes to weapons, if you take if you take an arm, or gel pistol, if you take a gun, obviously that should be registered. My question is not what is this SOP. My question is, as head of the operation, did you do that in order to ascertain whether your guys fired shots, how many bullets they fired, and the consequences of those shots fired? Xool nga wala gestu nga ci jamono bi nga xamante def ngeen liggéey boobu noonu sa gaay yi nga xamante ne ñoo àndoon ak ay seen fetali bu ngeen jógee foofu ngeen dellu si nday yow def nga ay jéego pour nga xool ñooñu bal seen bali fetal yi nga xamante loolu leen jógee ci seen liggéey kaay di dem foofu dara manqué wut ci woon ndax def nga loolu. ndax soxi nañ bal. waaw ok bu dee soxi nañ bal ñaata bal lañ soxi ak bal yooyu ñu soxi lan la def. No. Did it? Well, perhaps that's the reason why you did not know that bullets were fired from your end. True. And if anyone was injured or killed as a result, you wouldn't know. I would have known. But clearly you don't know. Why? Well, I certainly don't know one was killed. I know, I understand that bullets, or there was a gunshot or a pistol shot. So now it's not just it was said. Now you know for certain that it happened. Well, in reflection, yes. In reflection, yes. There was a gunshot. Pistol shot, I mean, around fire. Yes, pistols are guns too. All right. I'm glad that we have gone back to what is expected. Thank you. We have been asked to create a record of what transpired in violations and abuses of human rights. Kontaan naa tontu bi mujjee nañ ko am ngir ñun lu ñu santa mooy mu nekk ñu gestu nit ñi nga xamante seen ak yelleef yaaxoon nañ ko fii ci réew mi. And it's good that you gave that historical record of what happened in response to what council asked, and he waited and waited for that. I don't want that to continue. Te baax na torop ci li nga xamante ne gaare nga taarik boobu noonu nu loolu xewee woon te council amoon na jafe-jafe ci laajte boobu noonu ba balaa moo am tontu bi. We had spent hours and hours almost on council explaining something and witness saying, yes, I agree,
perhaps in response to Council Sama question, do you agree or you don't agree? Yes, I agree. No information is given to us for the record. Dafa noonu li nga wax fii nii yaa Council li ngeen doo xëccoo rek moo nekk ne pour nga tontu rek waaw nangu naa loolu mënutoon a am. It's not the Council who is testifying here, but witness. Nekkut Council bi moo nekk di garal fii kàddoom bi de waaye seede bi yow sa boppa yow yaay garal sa kàddu. At one point I was comparing it to a football game. Manchester United possession 75%, Manchester City 15-20%. Dem naa sax bi ma jël misaal bi ma jëlee ko ne comme football la rek Manchester United soo ko xaajee juróom-ñaar fukki xaaj ak juróomi Manchester United loolu la am beneen xaaj bi Manchester City moo ko am. And that is not, you are the one testifying here. We should hear a lot more from you in response to. Council is guiding you through all that. He knows the points that he really would want to raise. But I don't want it to be a situation where 75% of the possession of the floor is a council and the witness, yes, I agree. No, I don't agree. Yes, I agree. Yes, no. We have to hear. The act establishing TRRC says we create a historical record of what really has happened. Léegi lu mu nekk di wax moo nekk ne comme sa diggante ak Council nekkul ne Council moo teew fii nii pour gaaral kàddoom Council daf la nekk di jàppale pour nga gaaral sa kàddu te luñ yaakaar si yow moo nekk ne nga wax li nga xamante ne dangaa wax bi nga dugg si biiram waaye su fekkee ne yaa ngi tontu rek waaw ak déedéet loolu dafa nekk li nga dinañu indil jafe-jafe léegi dafa noonu rek comme Council moom moo amee soo ko xaajee ñaar fukki yoon yi ak juróomi loolu Council la yow juróom-ñaari fukka yi rek nga am. We'll give you a chance, to say a lot, help us create this historical record. I'm not blaming you. All I'm doing is making sure that we have some order and fulfill the mandate that's been given to the Commission. moo nekk ne pour nga dimbale ma nga jàppale ñu pour ñu mun a jot taarix bi nga xamante ne loolu moo xewoon ñu mun a xam lépp loo xamante ne loolu moo fa xew ñu mun koo xam si jaarale ko si yow li nga xam. See, you wanted to respond, Mr. Sowe. Please go ahead. Mr. Chairman, thank you, and my apologies for probably the feeling of what. This is by no way meant to put drag on matters. Probably and truly, my being here is to help with that from a retrospective and give an introspective so that prospectively we can also help this country. If in the process, degala dama ñëw pan tamit nag pour loo leen ma mun di laajte ma joxe ay tontu yoo xam ne moo war moo jaadu te moo ànd ak yoon comme ni ngeen ko bëggee li nga xam ne ëllëg ak si biir mu nekk njëriñ pour nit ñi yëpp ak réew mi ni ñoo demee kanam. I want to, and not only want, I am willing and ready to support that process. Ne kudne rek bugana way pare na tamit. So if it goes between me and the respectable lead counsel in this manner, well, I didn't mean to be disrespectful to these proceedings. It was meant to help in setting it right. As is the desired objective of this, setting the historical records right. Mantam suma buga moy pro tahawal ak degeral li nga xamne moy xibaari tarikh bu deggu bo xamne mom lañ len jox pour ngeen out ba pare ngeen tahawal ko lolu suma kene la manit pour ma defé ko nonu. And I wish to align myself to that process being expedited. I mean, te man tam bugana ma taxaw ci yoon bobu li nga xamne dina ko doxal ci lu gaaw ak ci lu dëgër. So my profound apologies if my exchange has been read in that way, but it's by no way meant to
show disrepute or disrespect to this esteemed commission. Mange ñaan jégalu ngeen jégal ma loolu nekkutoon suma ene wala suma ité pour ma doxal mbir yi noonu man tam this is the state. This is an act of parliament. Man tam suma bëgga mooy pour ma doxal ko ni mu war a demee parce que lii mbiri réew mi la lii suñ néegi député yi ñoo taxawal bunta bi so dafa war a nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee bokka ñu doxal comme na mu waree. So by my explanation, I provide an expert view from the view of the security, from the view of the intelligence. Kon man tam suma lima doon di def mooy kon ni ma ko gis ci bunti intelligence bi ak kon suma xam-xam nam demee ci bunti liggéey bi ak nam war a demee ak li ma ci xam man suma gis-gis mooy ni ma ko doon di tonto noonu. This is not cast in stone. I mean, it's in reflection we realize, okay, on the whole, we should not have done that. Now there's an opportunity as we move into new beginnings to get that correct. Ni mel rek nekkul ne pour nga jël xeer rek sànni ko waaye nag suñu gis-gis mooy comme ni ñu ngee dem di pour door ay doorin yu ees li ñu war a demee kon nag ñu def suñ képp kattan pour gis ne loolu mu nekk lu wér lu dëgër comme niñ ko bëggee. I appeal for your kind indulgence for me to provide an explanation from the security intelligence views or what might have been the reason for. Mange ñaan sa jégalu pour si fekkee ne afa am li ma war a waxtaanee wala li ma war a waree ci xam-xami liggéey bi ni mu waroon a demee kon man tam foofu laa sukkandekoo pour ni ma doon di waxee noonu. Just to get a better outcome. Thank you. Thank you very much, for that reassurance, Mr. Sowe. Mr. Sowe, and we have an obligation under our rules also to respect you, give you all the dignity that you need for every witness that appears here. Ñun tam li suñ bëgga la pour ñu jox la respect ak li nga xam ne sa yëleef la comme ni yeneen witness yëpp ñi fi musa ñëw ni ñu leen jàppee woon ñu jàppee la ci kaw benn yoon boobu ñun tam loolu suñ bëgga la. And what council was doing was to get the facts from you. Council lim doon di def mooy pour mun a am dëgg yi comme ni mu ko solee mu am dëgg yooyu ci sa loxo. There was no disrespect. There was no effort to ridicule the agency, and certainly not you personally. Nekkut ne dafa àndut ak respect wala nekkut ne dafa bugg a tuuteel bunti liggéeykaay bi wala yow sa boppa déedéet waaye ay dëgga yu taxaw yu dëggu la council bi soxloon moo tax muy doon di laajtee noonu. I hope with that understanding we will continue in the normal way that the Act of Parliament of the National Assembly really required us to do. Comme que niñ ko xamee noonu li loi bi laajte ci ñun mooy li nga xam ne suñ néegi député bi noonu la ko taxawalee yaakaar naa dinañ continuer ñu defee ko noonu ba ñu mun a egga fañ war a dem. The Director General of NIA coming to TRRC to talk about the mandate that we have been given. Pour Director General bi nekkoon NIA ñëw toog fii jox ñu ay kaddu li nga xam ne doole bi ñu leen joxoon pour ni ñoo doxalee doole boobu. That can be Mr. Sowe, it can be Mr. Cham, it can be Mr. anybody. Mun naa nekk Mr. Sowe, Mr. Cham wala keneen koo xam mun naa nekk képp yépp ci nit ñi. That Director General is not going to be having or sitting in an easy chair. Director General it's a hot chair, it's a hot seat that you're going to be in, the Director General. Du ñëw rek toog ci toogu boo xam ne dafa oyof wala mu nekk lu ndaw dafa toog ci toog boo xam ne toogu bu tàngala li nga xam ne liñ ko laaj ak ni moo waxee ak ni moo tontoo dafa war a ànd ak anam yu wér. You have 22 years of brutality and abuses that occurred in the country. Parce que ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak métital nit ñi di def ay tafaar yu garaaw si réew mi loolu nekkul loo xam ne lu yomba la. And the vast majority of the victims that appeared before this summer thing implicate
the National Intelligence Agency. te seede yu bari ñi nga xam ne toog nañ ci biir commission bi seen wax ak seen kaddu yëpp ngi wone ne lu metti lañ dal ci loxo NIA bi biñ leen jàppee. Now, to have the Director General of that agency here, we talk about instruments not available, technicalities here and there. No, the country doesn't want to hear that. They want to hear a lot more about these atrocities. How did these things happen? That would help the current Director General, you, Mr. Sowe, to reform this institution, to avoid these things happening again in this country. ci kaw loolu pour Directeur Général boobu ki nga xam ne léegi nii moo teew ci bunti liggéeykaay boobu nekk seen jiit mu ñëw toog fii kon nag liggéey boobu ak laajte yooyu war a am dafa war a feeñal dëgg parce que métital ak affaire yu garaaw yi nga xamoon ne xewoon nañ fii loolu lañ bugg a génnee wane ko parce que loolu sax mun na laa dimbale yow mi nekk Directeur Général pour wécceeku yi nga war a doxal ci bunti liggéeykaay bi nga mun a xam lan nga war a def ak lan nga warut a def su fekkee ne loolu yëpp wane nañ ko fii nga xam. So just to prepare you for hot seat that you're in, things are going to come, but they're not directed towards you as Mr. Sowe, and Council had mentioned at the very beginning that you had not been adversely mentioned here. So what we are doing also is not just helping the country, but helping you as well to reform the institution. Comme ni ko lead council bu waxee bi ñoo door nekkul ne dafa am ku la tudda fii wax lu bon ci yow wala def nga lu bon waaye nag sa bunti liggéeykaay bi ay xew-xew ya fa am yooyu la ñoo seetlu te loolu yëpp mun naa nekk ndimbal ci yow pour ëllëg ak si biir li nga def ak ni nga koo defee nga mun cee am lu set pour ni nga koo defee nekkul ne yow lañ bugg a tuutil wala yow lañ bugg a blame pour yooyu déedéet dañ koo def pour nga gën a am xam-xam li nga war a def ak li nga war a doxal ak naka ko koo defee. I don't know if the 14 days that you were detained at NIA, if you were tortured. ñun xamuñ ndax fukki fan ak ñeneent yooyu nga xam ne jàpp nañ la nga nekk NIA xamuñ ndax dañ la métital foofu. We will come to that, but we will take a lunch break now, and then when we come back, we will continue some otherwise, as usual. Thank you very much. We come back at 3 o'clock. 3:15, I'm told. 3:15 we come back. Meeting is adjourned.